Plant evolution. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾಚ್. Plant evolution. Okay students, today class we are going to discussing, okay now, brief history of evolution, but in that one plant evolution we can discuss. You already remember how many eras are there? Three eras are there. Okay, now how to remember means what I said, PMC. PMC we have to read in biology. P for physics, C for chemistry, M for maths and C for chemistry. Okay, so that is called Paleozoic era, correct? Paleozoic era. Second one is Mesozoic era, and last one Cenozoic. So Paleozoic era. In this Paleozoic era, how many periods are there? Means what? 6 periods are there. I said, okay, now that 6 periods. Okay, now last 2 periods, leave it. Last periods we have to leave it that one. Okay, now remaining periods what are there? First of all, Silurian. Second one is called Devonian. And third one is called Carboniferous. Carboniferous, and last one is called Permian. Well, periods. That is, a periods is commonly present in the which era? Paleozoic era. So how to remember, sir, these 4 periods in the Paleozoic era? Okay, little Hindi, little Kannada I can use that one. Why? Because, okay, Silu. Silu, Dev se कार ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೇಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೈಲು ದೇವ್ಸೆ ಕಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೇಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಸೈಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸೈಲೂರಿಯನ್, ದೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಡಿವೋನಿಯನ್, ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಟೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್ ಅಂಡ್ permission andre endappa Permian. Okay sir, but what about Mesozoic era? Mesozoic era also, come on now, okay now, how many periods are there? There are also 3 periods are there, correct? Trizoa, Cretaceous, Trizoa, Cretaceous. उसने बोला थैंक यू. ओके, ಏನು ಸರ್ ಟ್ರೈ ಬೋಲಾ, ಟ್ರೈಝೆರಾ ಕ್ರಿಟೇಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಯಾಸಿಕ್, ಜುರಾಸಿಕ್, ಕ್ರಿಟೇಷಿಯಸ್, ಟೆರ್ಷರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ರ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಲು ದೇವ್ಸೆ, ಓಕೆನಾ, ಕಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೇಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ट्राइज़रा क्रिटेशियस, ट्राइज़रा क्रिटेशियस, उसने बोला थैंक यू. ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಸೈಲು ದೇವ್ಸೆ कार परमिशन लिया. Triassic means what? That is called Trizoa. Yes, Cretaceous, Trizoa, Cretaceous, and thank you means what? T for which one? Tertian or tertiary period anta karitira, and Q for quaternary. Okay sir, illivargu nenapirutte sir, but every period nalli some different type of plants origins occurs, ade ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರಿಜಿನೀಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರಿಜಿನೀಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮಾಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಜೋಸ್ಟೆರೋಫಿಲ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಏನು. ಜೋಸ್ಟೆರೋಫಿಲ್ಲಮ್, ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೋಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್,
progymnosperms. Okay, na? Gymnosperms, progymnosperms. Seed ferns, and Permian nalli, come on da. Yes, okay na, that is called herbaceous lycopods ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇರಾ herbaceous lycopods. ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಸರ್? Yes, Permian. In the Permian, arborescent lycopods. Arborescent lycopods, correct. Clear students? ಇದು ಪೇಲಿಯೋಜಾಯಿಕರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆನಾ. ಸೈಲು ದೇವ್ಸೆ ಕಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೇಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್? ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜೋಸ್ಟೇರ್ ಪ್ರೋಜಿಮ್ ಸೀಡ್ ಆರ್ಬರ್ಲಿಕೋ. ಏನು ಸರ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್? ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಬೈಬೇಡಿ. ಸೊ ಜೋಸ್ಟಿರೋ ಪ್ರೋಜಿಮ್ ಸೀಡ್ ಆರ್ಬರ್ಲಿಕೋ. ಜೋಸ್ಟಿರೋ ಪ್ರೋಜಿಮ್ ಸೀಡ್ ಆರ್ಬರ್ಲಿಕೋ. ಏನು ಲಿಕೋ? ಆರ್ಬರ್ಲಿಕೋ. ಜೋಸ್ಟಿರೋಪ್ರೋಜಿಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಇದಪ್ಪ. ಜೋಸ್ಟಿರೋಪ್ರೋಜಿಮ್. ಈ ಜೋಸ್ಟಿರೋಪ್ರೋಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಹೋಗಿ ಆರ್ಬರ್ಲಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಜೋಸ್ಟಿರೋಪ್ರೋಜಿಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಜೋಸ್ಟಿರೋ ಅಂದರೆ ಜೋಸ್ಟಿರೋಫಿಲಮ್ is one of the plant species. They can origin occur in the Silurian period. Progym ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is called progymnosperms. Seed ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Seed ferns. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಫರ್ನ್ಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ಸೀಡ್ ಫರ್ನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೈಲು ದೇವ್ಸೆ ಕಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೇಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಜಿಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ಜೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಆರ್ಬರ್ಲಿಕೋ ಯಾವ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿಪ್ಪ? ಜೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಜೋಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಜೋಸ್ಟರೋಫಿಲಮ್, ಪ್ರೋಜಿಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೋಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ಬರ್ಲಿಕೋ ಅಂದರೆ ಆರ್ಬಸೆಂಟ್ ಲೈಕೋಪಾಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಲೈಕೋಪಾಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಜಿಮ್ ಸೀಡ್ ಆರ್ಬರ್ಲಿಕೋ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಜೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಜಿ ಸೀಡ್ ಆರ್ಬಸೆಂಟ್ ಲಿಖೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮ್ ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್. ನಾನು ಟ್ರೈಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಂದರೆ ನೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್. ಟ್ರೈಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಆರಿಜಿನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಡೈನೋಸಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಇಯರ್ ಆರ್ಬಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ಬಸೆಂಟ್ ಲೈಕೋಪೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ,
Arbescent lycopods formation is occur. But ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ herbescent lycos and herbaceous lycopods, herbaceous lycopods formation is occurs. Herbaceous lycopods and FCC. ಏನು ಸಾರ್ FCC ಅಂದರೆ F for what? Ferns. C for venera? Conifers. And one more C for cycads. That is called herbora. This is called herbaceous lycopods. That is called herbalico FCC. ಯಾವಾಗದು ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಡೈನೋಸಾರ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ is called Dinosaur Period. ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆರ್ಬಾಲಿಕೋ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ is more developed in the in the Jurassic period. Herbalico FCC ಅಂದರೆ ಹೆರ್ಬಾ ಅಂದ್ರೇಂದ, herbaceous lico ಅಂದ್ರೇಂದ, lycopods. Herbaceous lycopods FCC ಅಂದ್ರೇಂದ ferns, conifers and cycads. Ferns ಅಂದ್ರೇಂದ Pteridophytes development is occur. ಈಗ conifera cycads both are gymnosperms only. It is developed in the Jurassic period. So Jurassic period nalli, Jurassic period nalli reptiles, mainly dinosaurs are well developed. Adhe time nalli even gymnosperms also well developed. That is FCC, that is called ferns, conifers, cycads. That is called herbalico illenra arbalico. Arbalico illi, herbalico illi. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಟೇಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೇನ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. DC DSGG ಆರ್ DGSG ಅಂದ್ರೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತರ. DGSG in extinct of dinosaurs. Come on now. In which period dinosaurs extinct? Cretaceous period dinosaurs are extinct. In that one DGSG ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಸಾರ್? D for dicots. D for dicots. Yes for G for what? Yes, G for what enna? Gingoales anta keritara. That is called gingo. A gingo is nothing but enna. This is also gymnosperms gingo. And yes for what? Spinopsid. That is spinopsid. It is also called horsetails. And the last one is called neatum. Neatales anta keritara. Neatales. It is a DGSG ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ. DGSG ಮತ್ತು DG full form also you should remember, students. D for dicot, G for gingo, S for spinopsida and one more G for neatales. Here which one is completely comes under gymnosperms? Gymnosperms ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? That is called gingoales plus neatales. ಈಗ dicot ನೋಡ್ರ, dicot is first formed in that one in the Cretaceous. Dicots are angiosperms or gymnosperms? Angiosperms. Okay na? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆರ್ಷರಿ ಹೋಗೋಣ. ಟೆರ್ಷರಿನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್. ಈಗ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಇದರ one brief idea about that one, the plant evolution. So plant evolutionally these are about the three different types. Sir students, Sailu, they say car permission ले लिया. ಆ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಜೋಸ್ಟಿರಾ ಪ್ರೋಜಿಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದ್ರ. ಜೋಸ್ಟಿರಾ ಪ್ರೋಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್? That is about that one.
Yes, that is called arbor lico. Zoster progymnally seed arbor lico. Zoster progymnally seed arbor lico. ನೋಡಿರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಇಯರ್ ಜೋಸ್ಟಿರಾ ಅಂದರೆ ಜೋಸ್ಟಿರೋಫಿಲ್ಲಮ್. ಪ್ರೋಜಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಪ್ರೋಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್. ಪ್ರೋಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಡಿವೋನಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಪ್ರೋಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್. ಸೀಡ್ ಫರ್ನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್, ಸೀಡ್ ಫರ್ನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಬಸೆಟ್ ಲೈಕೋಪೋಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈಕೋಪೋಡ್ಸ್. ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಪರ್ಮಿಯನ್. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್. ಟ್ರೈಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಜುರಾಸಿಕ್. ಡೈನೋಸಾರ್ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಕಮಾಂಡ ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಸ್, ಹೆರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಲೈಕೋಪೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. Herbaceous lycopods and FCC development is occurs in the Jurassic. But when the dinosaurs are extinct, DGSD is there. DGSD is there. DG full form enapa? D for Dicot, G for Gingoids. SG full form enapa? Yes, S for Spinopsid, or it is also called S for Spinopsid andre inda horse tail. Horse tail is also called the as which one? Yes, which one? Spinopsida ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಕ್ವಿಸಿಟಮ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾರ್ಸ್ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹೆಸರು? ಈಕ್ವಿಸಿಟಮ್. ಈಕ್ವಿಸಿಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದಟ್. ಈಗ ಟೆರ್ಷರಿ. ಟೆರ್ಷರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಟೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್. ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡೈಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ monocots. ಅದಕ್ಕೆ monocots are developed than dicots is important students. Monocots are developed from dicots, but bryophytes are developed in the tertiary period. Bryophytes are developed from tertiary period. ಈಗ quaternary total angiosperms are dominant. Quaternary total angiosperms. Angiosperms ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Dicot, monocot are dominant in the quaternary time. Yes. Here Here correct, but origin is occur like that. Origin is occur like that. Okay, we have to go according to our textbook, you know, our NCERT textbook. We have to go for this one. Okay, na? Idi. ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪಾಪ ಹಿಂಗೇನೋ ಇರುತ್ತಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ಹಿಂಗೂನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕನೆಕ್ಟ್, ಈ ಕನೆಕ್ಟು, ಆ ಬೋಲ್ಟು, ಈ ಬೋಲ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪೆಲಿಯೋಜಾಯ್ಕೆರಾ? ಪೆಲಿಯೋಜಾಯ್ಕೆರಾನಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್? ಸೈಲು, ದೇವ್ಸೆ, ಕಾರ್ಪರ್ಮಿಷನ್, ಲೇಲಿಯಾ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Silo means Silurian, Devonian, Carboniferous, yes, Permian. You already learned about this, okay? But how to remember the plants? Plants evolution, how to remember? Yes, Zoostera progym, seed, arbor lico. Arbor lico anta helidvi. Arbor lico andre Zoosterophyllum, Progymnosperms, seed ferns, arbor. Again, next one, Triassic period nalli no origin of any type of the plants. Okay, no? Any type of the plants origin not takes place in the Triassic, but when the dinosaurs are developed, that is called herbaceous lycopod jotege FCC. Herbaceous lycopod jotege FCC develop aitu. FCC nalli F for what? Ferns, and C for what? Conifers and cycads. Cycads are well developed in the which time? Jurassic period. Iga when the dinosaurs are extinct, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟೇಷಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ DGSG. ಡಿ ಫಾರ್ ಡೈಕಾಟ್, ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ G ಫಾರ್ ಗಿಂಗೋ, ಒನ್ ಮೋರ್ G ಫಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. DGSG ಕರೆಕ್ಟಾ? DGSG ಇಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೆರ್ಷರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್. Monocot, not dicot. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಟೇಷಿಯಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆರ್ಷರಿ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಕರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ, ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ದ angiosperms. Angiosperms formation is occurs. Okay, and along with that one more small history also they are given right one side.
Okay, so what their history they are given? First of all, which one is there? Chlorophyta. Correct? First what they are given? The chlorophyta. Chlorophyta. Second one in the tracheophyta. After the tracheophyta, you see these are all our ancestors. These are also called ancestors. Next one, tracheophyta in the which one is formed? Yes, okay now. Rhinia. Rhiniales they are given. Rhinia type. Next one in the last one, Coelophyta. Students, see the Chlorophyta, Tracheophyta, Rhinia and Coelophyta. And the 4 groups of plants they are given. Chlorophyta in the, come on, which one is developed? Chlorophyta in the which one? Bryophytes are developed. Bryophytes are completely developed. But the bryophyte developed and occur in the which period? Which period? Tertiary period nalli bryophyte development is occurs from Chlorophyta. From Chlorophyta indane evolve aitu. Like the tracheophyta meaning, what is meant by tracheophyta? They contain vascular tissue. Correct? Vascular tissue. So vascular tissue is present idre what we can call tracheophyte. But vascular tissue is present in the bryophytes? No. Adike between Chlorophyta and tracheophyta and the bryophytes origin is occurs. Again next one. Tracheophyta and Rhinia. Madhya also, come on, which one is formed? Yes, okay, now that is called arborescent and herbaceous also. Correct? Herbaceous and arborescent. Arborescent in the lycopods formation, only one. Correct? Iga mikkidellara bryophytes from Chlorophyta, from Tracheophyta, which one is developed? That is called yes, one. That is called herbaceous and arborescent lycopods. Iga remaining all are developed from which one? Coelophyta. Okay, now Coelophyta in the developed. Coelophyta in the ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು? First of all, we can go for Zoosterophyllum, Progymnosperms, seed ferns. Next one in the CFCC, more plants. Next one this is totally correct. Monocots. Angiosperms andre automatically dicot monocots say both are together called angiosperms. Total how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So 7, 8, 10, 11 anta tilkoda. Era Zoosterophyllum also baruttana. Tracheophyta. Yes, come, very good. It is not comes here. Okay. Even Zoosterophyllum also develop from here. Zoosterophyllum. Zoosterophyllum. Okay, students. Okay. So herbaceous and arborescent lycopods and Zoosterophyllum, it is developed after Tracheophyta and Rhinia type formation. Before Rhinia formation, and these are commonly developed. Zoosterophyllum. Idara. Okay. 2 hours, 2 to 3 hours. If you are allowed this timetable or this tabular column, we can easily learn in easy way. 2 hours also it not takes that one. I think after the listening, I think 30 minutes to okay. Oh, 10 minutes bekeda. Okay. Yes. But one time they are asked in one model paper, I saw that one. They asked that one, how many different plants are developed from Coelophyta anta kottidra. Coelophyta inda how many plants are developed? But they are given group of the plants, right? Totally what are the group of plants are there? Avella plants names kottidra. Ee plants names nalli now yav plant bittu mikkidella plants anta tilkobeku. Yes, bryophytes we have to leave, correct? And what we can Zoosterophyllum, herbaceous and arborescent lycopods bittu mikkidella organisms are remaining plants are developed from Coelophyta. 10 different plants, 10 different type of plants according to this tabular column. According to this tabular column, 10 different plants. 10 different plants and then bartara Zoosterophyllum barutte, correct? Sorry. Progymnosperms barutte, seed ferns. Next one inda
FCC ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ DGSG ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್. ಈಗ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ ಟೋಟಲಿ 10. ಅಂದ್ರೇನು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಲಿಟೋಫೈಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸನಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮಿಂದ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ tips I given for that one. Okay, so you have to remember according to that tips only you have to learn. Correct? Either by writing agobodu, either by heart agobodu, adu nimma ishta. Okay, what is you want. Okay, then next we can go brief history of evolution. Brief history of evolution. Let us we have to learn. So very important students. Okay, now 2000 million years ago, MYA, 2000 million years ago, 2000 million years ago, the first cellular life exists. Two 2000 million years ago, first cellular life is exist. Speak out which one is the first cellular life. Conservates ಅಲ್ಲ, conservates ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಲೈಫ್. ಕೀಮೋ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. Then after the first cellular life, come on, okay, so unicellular organism, they are, some are become autotrophs. Some unicellular organism they become autotrophs. Autotrophs ಅಂದ್ರೆ ಏನು? By releasing of what? Oxygen. They release the oxygen. They're releasing the oxygen and they can start that one, the photosynthesis. Some are unicellular. Some unicellular organism they become autotrophs. Next, unicellular organisms they become multicellular. In the course of evolution. You already know first cellular life ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ first cellular life originally so many gained macromolecules are involved. Gained ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ large. What are the macromolecules are involved in the first cellular life? That is polysaccharides, RNA. Remember, polysaccharides and RNA, they are commonly involved that. Plus lipoprotein membrane also. First non-cellular life andre yavudappa? Conservates. Correct? First non-cellular life which one? Conservates are the first non-cellular life, but they do not contain any plasma membrane. Correct? Plasma membrane andre lipoprotein membrane is not there. Amele ee conservates later they have to change it into microspheres. Microspheres convert aitu. Microspheres are modified into which one? Chemoheterotroph. But chemoheterotrophs they can able to multiply. Chemoheterotrophs they can able to multiply. They are having which membrane? Plasma membrane is there. They are having the plasma membrane. Chemoheterotrophs, they are having the plasma membrane. They can able to binary fission. Adike chemoheterotrophs are the first cellular life on the earth. It is occurred 2000 million years ago, MYA. But first heterotrophs era. Amele they become, some of the unicellular they become autotrophs. Got it? Again next one, multicellular organisms amele ra. Okay na? 500 million years ago, come on, he multicellular organisms in the which one? Invertebrates. 500 million years ago, invertebrates are formed. Invertebrates are formed. How many? 500 million years ago. Next, 350 million years ago, Jawless fishes are formed. Jawless fishes are formed. Yes, jawless fishes say what we can call cyclostomes. Remember students, cyclostomes.
All are ectoparasites, correct? Ectoparasites on the which fishes? Large fishes. Why they are called cyclostomes? Very good. Circular mouth is there. Plus how many pairs of 6 to 15 pairs of gills are present. Gill slits are present. But which one is not present? Which one is not present? Paired fins are not present. Plus scales. Scales are not present. Okay, now body is not covered by any scales. Scales are absent. Paired fins are absent. Okay, now but normal fins are there. But paired fins are absent. Can you give the example for cyclostomes? Petromyzon and myxine. Petromyzon and myxine. Remember students, migration also we can observe in these animals. Which type of migration? Anadromism. Anadromism meaning sea water to river water they can go. For what? Spanning. After that one they can die. Correct? Then larva become adult. Then only again back to sea water. Okay na? This is called anadromism. Anadromism. SRA anta helidwala. SRA. S for sea water. R for river water. A for anadromism. Anadromism anta helidwala. Well, jawless fishes are 350 million years ago it is formed. But ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಈ ಜಾಲೆಸ್ ಫಿಶಸ್ ಇಂದನೇ ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಜಾಲೆಸ್ ಫಿಶಸ್ ಇಂದನೇ ಫಿಶಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫಿಶಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫಿಶಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. And some fishes with stout fins move to land. They can move to land. Land ಗೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. Some fishes with stout fins. Stout ಅಂದ್ರೆ strong. Strong fins can be moved to the underland. Okay? ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ್ which one is occurs? Amphibians origin occurs. Amphibians are completely. It leads to origin of amphibians. Origin of amphibians. Amphibians. Secondary fishes water in the land ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಓಕೆನಾ, they are moving that. Okay, so origin of amphibians are occurs. Next, the origin of amphibians ನಲ್ಲಿ come on, one of the fish is called them as connecting link between the fishes and amphibians. Coelacanth fish. Okay na? Yes, that is what we can. In which year they are first discovered? In 1983. Gota? In South Africa. Sorry, ulta aitu. 1938 in South Africa sea coast ನಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಲೋಬ್ ಫಿನ್ಸ್. ಆ ಲೋಬ್ ಫಿನ್ಸ್ ನಾವು coelacanth fish. What is the scientific name? Coelacanth fish. Latimeria ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ. ಲೋಬ್ ಫಿನ್ಸ್. These are called ancestors of amphibians. Ancestors of amphibians. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿದ ಓಕೆ 320 million years ago 320 million years ago ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? seaweeds formation is occur. Seaweeds are formed and some plants also formed. In how many million years ago? 320 million years ago. 320 MYA. Clear? Okay? Seaweeds andre nothing but algal members. Because without algae, without plants, there is no animals. This is tilkobeli student. 320 million years ago, seaweeds formation is occurs. Andre algal members are formed. These algal members say some algal members are, some plants also will be formed. Next, so which one is first invaded the land area? Yes, plants only. Okay na?
plants are first invade land area, and widely spread, totally they can spread entire the planet, widely spread ಆಯಿತು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೋಬ್ ಫಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಮಾನ್ ಲೋಬ್ ಫಿನ್ಸ್ ಇಂದ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಕರ್ಸ್? ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ amphibians are completely evolved into which one? Yes, okay na? How many millions years ago gota? 200 millions years ago. Which one is highly dominant? Reptiles are too dominant. Reptiles are dominant. In 200 millions years ago, reptiles are dominant. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಈಗ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಿಂದ ಕಮಾನ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ? ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸಮ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಫಿಶ್ ಲೈಕ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ವಾಟರ್. Can you speak out what is the name of the fish like reptiles? Ichthyosaurus. Very very important students. Fish like reptile ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಿಶ್ ಲೈಕ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಕ್ಥಿಯೋಸಾರಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಶ್ ಲೈಕ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಟರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಈ ಇಕ್ಥಿಯೋಸಾರಸ್ ಇಂದನೇ ಕಮಾಂಡ aquatic reptiles formation is occur. Speak out what are the aquatic reptiles? Crocodiles, tortoise and turtle. Turtle development is occur from Ichthyosaurus. Ichthyosaurus is an aquatic animal. E aquatic animal in the name crocodiles, tortoise, turtles are developed. Okay na? Okay, next. Yes, land reptiles. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್? ಓಕೆನಾ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ? ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾನ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡೈನೋಸಾರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಟೈರಾನೋಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ that is called dinosaurs. ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್? ಟೈರಾನೋಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್. ಟೈರಾನೋಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೈರಾನೋಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್. How many feet height? This is 20 feet height. Very very important. Dagger like teeth are present. 20 feet height ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಈ ಟೈರಾನೋಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು 200 millions years ago ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸೇ ರಾಜ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿಂಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 65 millions years ago ಸಡನ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ನೋ ಬಡಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಏನೋ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂತು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಂಟೈರ್ ದ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ 65 millions years ago. ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್ಸ್. Come on, who is a connecting link between the reptiles and aves? Reptiles and aves madhya one connecting link. What is the name? Archaeopteryx.
Archaeopteryx, I already told, connecting link nalli Archaeopteryx. Idra, this is called 65 million years ago this has happened. Next, origin of birds also happened. ಈಗ birds in the, come on, the origin of, okay, origin of what? Mammals. Mammals also happened. Birds in the mammals also completely developed. ಈ mammals ನಲ್ಲಿ, come on, the first formed mammals ಯಾವುದು? Shrews, very very important student. First formed mammals. First formed mammals are shrews. Shreyas alla, okay na? Shrews, okay na? Shrews are the first mammals. Shrews andre ಏನಿಲ್ಲರ, okay na? Small rat like animals. Okay. Shrews, okay na? So this is about the small rat like animals. Mice like animals. First formed mammals. Which one is the first formed mammals? That is called shrews. 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 Shrews are the first animals, first mammals. Shrews in the name, come on, which one is formed of? Remaining all animals, that is called horse, hippopotamus. Horse ಆಗೋದು, hippopotamus ಆಗೋದು. Yes. Okay. ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಹಾರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ? ಹಿಪ್ಪೋಪೊಟಮಸ್, ಆಮೇಲೆ ರೈನೋಸರಸ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏಪ್ಸ್. ಈಗ ಏಪ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವರ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಶ್ರೇಯಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇರ. ಬಟ್ ಈ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿರ, ಓಕೆನಾ, ಹಾರ್ಸ್, ಹಿಪ್ಪೋಪೊಟಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನೋಸಾರಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಟೋಥೀರಿಯನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಿಚ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ are marsupials. Remember, marsupials generally mammals ಅಂದ ತಕ್ಷಣ what is the origin of the mammals? Which continent is the origin of mammals? North America pa, North America indane next one it will be shifted to which one? South America. South America ಗೆ enter ಆದ ತಕ್ಷಣ some marsupials are completely, they are transferred to enter into which one? Australia enter ಆದ ತಕ್ಷಣ due to the continental drift, Australia is completely separated from South America. That's why marsupials are completely shifted. Marsupials are completely shifted from what? Shifted to which country or which continent? Yes, okay na? Totally, Australia is completely separated from that one, the South America. So Australian continent ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯಿತು? ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಪ್ಪ, ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ increased, marsupial number is increased. Yeah, that's why Australia is called land of marsupials ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, land of marsupials ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಬದುಕಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಏನು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವೈವ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್. Even the kangaroo we can imported from to our ಜೂನಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫುಡ್ಡು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಫುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೇನು ಬದುಕಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಗ್ರೂ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆನಾ? Other than Australia, if you are go to anywhere also, we can't see that one. Why? Because the marsupials are restricted to that area only. Got it, students? Okay, so this is about complete concept, complete information about a brief introduction of what? A brief history of what? Evolution ಹೆಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ. 2000 million years ago ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಲೈಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್.
ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾರ? ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಶುರು. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಪೊರಿಫೆರಿಂದ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಪೊರಿಫೆರಾ, ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್, ಟೀನೋಫೋರಾ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್, ಆಸ್ಕಿಹೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್, ಅನಿಲಿಡಾ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಇಕೆನಡರ್ಮೇಟಾ, ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಈ ಕಾರ್ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್? Urochordata will come and cephalochordata, correct? Urochordata, cephalochordata, both are together called what? Invertebrates. Even invertebrates andre idunu barutte, even non-chordates also invertebrates barutte, correct? But invertebrates non-chordata ge helake baralappa, yakandre alli notochord iralla. Notochord illa andre how we can call non-chordates? How we can call invertebrates? Invertebrates andre meaning ena? What is meant by invertebrates? They don't have vertebral column, but they have notochord. Notochord is there, correct? Notochord is there, but notochord is not transformed into vertebral column, correct? So two phylas also, two subphylas also we can call them as protochordates. Which one is called protochordates? Urochordata and cephalochordata. Remember students, what is the example for Urochordata? Doliolum sulpa acidia. Doliolum sulpa acidia. Remember students, in this one also one the special feature is there. Urochordate one the special feature. What is that? Larva is higher developed than adult. That's why this evolution is what we can call retrogressive evolution. Retrogressive evolution we can observe only in Urochordates, because notochord is present only in the tail of larva, not in adult nalli iralla, tail of larva nalli irutare. Okay, but what about cephalochordata? Cephalochordates, they are having notochord from head to tail region. Head to tail region in the notochord is there, but in adult stage, but not in larva. Can you give the example? For cephalochordates example? Amphioxus is also called lanceolates. Remember, lanceolates are there. Adರಲ್ಲಿ protonephridia are the excretory organ. That is called lanceolates or amphioxus. ಇವೆಲ್ಲ invertebrates ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. But vertebrata, correct? Vertebrata subphylum. ನೆನಪಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? vertebrata subphylum ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ two divisions are there. Name out Agnatha, Gnathostomata. Agnatha nalli one and only one class is there, Cyclostomata. But Gnathostomata is contained two super classes. Name out Tetrapoda and Pisces, correct? Pisces and Tetrapoda, two classes are there, correct? The two super class nalli Pisces class is having two classes. Name out Ostrictis, Chondrichthyes. And Tetrapoda is having four classes. Name out amphibians, reptiles, aves and mammals. Remember, that is about what is the schematic representation of idra. But invertebrates are formed 500 million years ago. After 500 million years only, okay, vertebrates formation is occurs. Our vertebrates nalli mainly 350 million years ago jawless fishes are formed. Jawless fishes are formed. That is called cyclostomes. Remember, jawless fishes. And jawless fishes later they get to change it into fishes. They are transformed into fishes. Plus some fishes are with stout fins. Under strong fins they can move to land. Land area bantu they are modified into which one? Amphibians. Amphibian ge convert ಆಗಿದೆ. Okay, and ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ amphibians. ಮತ್ತೆ some amphibians again they will back to sea water go ಹೋಗಿತ್ತಪ್ಪ. Okay, so that is called amphibians. ಈ amphibians ಇಂದನೇ ಕಮಾಂಡ. So origin of amphibians. The origin of amphibians ಗೆ ಕಮಾಂಡ. Which one is the main? Lobe fins. Lobe fins also called which one? Coelacanth fish. ಇದು 1938 ನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. Okay, now first they are believed that one it is already extinct, but later they got to know that one it is not extinct, it is still alive. That's why it is called what? Living fossil. So living fossil, name the fish is living fossil means that is called coelacanth fish. If you want you can write that there. Okay, now it is a living fossil, that is coelacanth fish. Coelacanth fish we can also call lobe fins.
It is called ancestors of amphibians and even ancestors of salamanders also. Amphibians and salamanders. Sometimes salamanders anta keltara. Ava confuse abedi. Salamanders are nothing but in the amphibians. Amphibians ancestors. Lobe fins. Clear? Next one, lobe fins. What about plants? Plants nalli, okay, 320 million years ago, seaweeds are developed and some plants also formed. The plants are first to invade the land area and they are widely spread. Okay, next, from these amphibians, reptiles are formed. Reptiles are dominant in how many millions years ago? 200 million years ago, reptiles are dominant. These reptiles nalli, some fish-like reptiles are there. Some fish-like reptiles again back to seawater. Okay, that is what we can call ichthyosaurus. It is a completely fish-like reptiles. So this one you should highlight. Fish-like reptiles, that is ichthyosaurus. Okay, from that ichthyosaurus only crocodiles, tortoise and turtle is developed. Then what will be happen? Land reptiles. Some are completely land reptiles. In that land reptiles, dinosaurs are commonly dominant in that one. Tyrannosaurus rex. Very, very important. Tyrannosaurus rex is the highly developed dinosaur. Okay, so this much of height is there. Okay, but 65 million years ago, dinosaurs are extinct. It leads to origin of birds. Next one, origin of mammals, like that one. Okay, one by one. All animals are completely evolution is occurs. So finally, horse, hippocampus, and Rhinoceros apes and Homo sapiens. Okay, and tomorrow class I can give that one. So different animals evolution also there. Animals evolution one chart is there. For easy method I can give tomorrow.